Hello everyone, welcome to my channel. I'm so excited to finally start this journey with you all. And of course, I'm starting it with something we girlies absolutely love cute Savannah finds. I love everything about Savannah, but the only thing I don't is the delivery. I mean, कई को कोई इंसान एक पर्पस के लिए मंगाता लेकिन सवाना जब तक डिलीवर करता ना वो पर्पस का पर्पस भी ख़त्म हो जाता. So, if you love small but pretty finds that instantly upgrade your vibe, keep watching because this Savannah mini haul is totally worth it. So, what are you people waiting for? Let's get started. So, first we have this press on nails, and oh my god, look at this, guys. I am in love with this. I mean, दिस कलर मेरे को नहीं मालूम बट मैं ये कलर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ राइट नाउ बिकॉज वाई नॉट लुक एट दिस कलर मैन आई मीन ये कलर में जो भी चीज़ दिख रही ना आई एम टेलिंग यू आई एम जस्ट लविंग इट सो मच एंड दिस नेल्स इट्स सो एलिगेंट लुक सो शीक एंड मिनिमल आई मीन जस्ट गो फॉर इट गाइस इट्स सो गुड. And next we have this hand gloves. आई डोंट नो गाइज मैं ये मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए मंगाई थी बट एनीवेज इट्स क्लियरली दिख रहा कि मैं कोई मेरा इंस्टाग्राम पेज सपोर्ट नहीं कर रहा ऑब्वियसली इवन आफ्टर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स इंस्टाग्राम अल्गोरिदम इज़ नॉट हेल्पिंग मी टू रीच. बट एनीवेज मेरे को ये क्यूट दिखा तो आई एम जस्ट कीपिंग इट राइट नाउ एंड एनीवेज मैं वीडियोस बनाना छोड़ने तो वाली नहीं हूँ ऑब्वियसली. So even this looks so pretty. It's kind of a hand gloves. It's looks so pretty. I mean, anything in white is good. Next we have phone case. So I have ordered two phone cases. So this one is the first one. I mean, can you guys just take a moment to admire the beauty of this phone case? I mean, I am just so in love with this, guys. I mean, just look at the little detailings of it. If you're someone who really likes flowers and soft coded vibes, just go for it, guys. It is so pretty. I am just in love with this. Even my mom loved it so much. So yeah, this is something which every girl should have, the phone case. And I have the another one which is again, it is kind of a Pinterest coded. So this is something which no girl can hate, obviously Bose. So I mean, just look at this, guys. I mean, the little details the Savannah focus on, I really love that. Okay, and Savannah, can you please stop spoiling girls and let us save some money? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नायका कम था क्या भाई? सवाना भी आ गया पैसे खर्चा कराने के लिए. भाई ज़रा रुक जाओ, मतलब बच्चियों को थोड़ा संभलने दो यारो. And I have mentioned all the links below. So if you liked any of the products, please go check them out. And next we have something which I'm really very excited about. So this is a mirror, guys. This is very Pinterest coded mirror and this is viral for many reasons and I know why now. So, anyways, I'm gonna unbox it for you people very soon because ये बहुत ज़्यादा पैकेजिंग में आया था. मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको कहाँ से खोलना कहाँ से नहीं खोलना, बट anyways I managed. So it was not fixed, मतलब ये डिसमेंटल होके आया था तो मतलब मैं कुछ खुद से फिक्स करना पड़ा वो obviously. So yeah, now here comes the truth. Can you just look at just the one part? मैं गिरा दी. Yeah, obviously भाई इतनी हूँ मैं clumsy, मैं क्या करूँ. So here is the another, I think that was a mirror. Yeah, now that comes something that will be like side का part कुछ रहता वो. खाली इन लोगों के पीसेस इतने प्यारे थे भाई. एंड आफ्टर एवरीथिंग वाज सेटअप, द मिरर वाज लुकिंग सो प्रिटी. जस्ट look at this. That's it for today, guys. Please do not forget to like, share, and subscribe. And until then, stay glowing and keep choosing little things that makes you feel happy. Bye bye. Take care, lovelies.